Okay, let me know if you could see my screen. Okay. So last class we have discussed on the 10-mark questions mostly. Just 2 minutes. Just a minute. Okay. So in earlier classes we have discussed, the 10-mark and 8 marks, which are like Constitution Law, IPC, CPC, and then CRPC, Evidence Act, okay, Family Law, and the Law of Contracts. Okay, so now yesterday we have completed the main things for 4 marks. That is 4 mark subjects, right? Like Advocate Act, okay, Labor Act, and then the ADR. So ADR and administrative law we have completed. So today we will look at the 2 marks mainly. Okay, 2 marks on the company law, environmental law, cyber law, and then IPR, and then land acquisition act. Okay, so today is like 5 subjects. See, it is not only for AIB. Okay, it is general where you can learn and update your knowledge. Okay, which is very important at this point of stage. Okay, not only for AIB purpose, but anyway, you try to know the subjects which will be useful for your career also. Okay, so that is the thing you need to understand. Now let's start with company law. Okay, see, this company law is actually a very big subject. Okay, but we will focus only on the main topics. Okay, because company law and taxation law, is the one of the largest laws. Okay, among all the laws, right? So we can't go into detail by detail, but on a nutshell, you come to know what is company law. Okay, so I'm just discussing the topics here. So chapter 1 is preliminary. So from definitions, they are asking the questions for AIBE. Okay, and for incorporation of company, like formation of company. Okay, how a company is formed. So there are different types of companies: the public company, private company. Okay, so like that, if you see, there are even a single person company is there. Okay, that is newly added, right? So how that formation of company, that question is coming. And memorandum. Okay, memorandum is mainly it has the details of the vision and the mission of that company. Okay, what that company is supposed to do. Okay, question on that is also there. And then registered office of company. Okay, from after you registered, how much within how many days you can open the company. Okay, and you can start the transaction. Okay, so that actually you can see here. And then alteration of memorandum, what we can do, alteration of articles, for this what and all we should do. Okay, so those things will be discussed. And the prospectus. So prospectus means when a company is going for public, okay, they will market the shares. Okay, so that is called a prospectus. So they will tell what is this company is doing, what is their 5-year plan, what are they going to do, how are they going to grow, everything they will mention in the prospectus. Okay, so that is matter related to prospectus. There are different types of prospectus are there. Red herring prospectus. Okay, and there are different types of that. Prospectus are there. Okay, so red herring is basically it has only the only not the financial details. Okay, only the high level details. Okay, so that one question is coming on that. Okay, so you have a look at it. Yeah, shelf prospectus. Shelf prospectus is actually just for giving the information about the company. Okay, not much details. Red herring is still somewhat it gives very less information about it. So that is red herring prospectus. Okay, share capitals and debentures, kinds of share capital. So there are different shares are there, no? Okay, like primary shares and public shares are there. So there are different types of shares are there. Okay, what kind of capital it is being used as a liability, and how it can be, how they can run the company. Okay, so that one question is coming there.
refusal of registration. If there is a refusal of, so these are all section questions. So they will ask what is the refusal of registration, what is the section, you need to pick it out. Okay. So bonus shares, okay, what are the different types of shares available? Okay, redeemable shares, okay, and then issues of shares. So sweat equity shares, okay, and then debt. So there are different types of shares are there. Okay, we need to just know about this. That's all in this chapter. Okay, registration charges and all, they don't have anything. Management and administration, yes. So here, so 99 and 100 is a very important section. See, actually, a company should conduct the annual general meeting or special meeting, right? So there are different types of meetings are there. Okay. So if they are not conducting that, then that Ministry of Company Affairs will actually punish them. So that is what they are telling here: punishment for default in complying with provisions. Okay. So extraordinary general meeting is there, special general meeting is there. Okay, for special resolution, right? So in this general meeting, if there is any change in memorandum or change in articles, or any decision they need to make, they will call for the annual general meeting. Okay, sometimes the extraordinary general meeting. In that general meeting, they will vote the decision. Okay, based on 1/3 of the voting shares, like that, they will pass the resolution. Okay, similar like Parliament. So quorum for meetings. This is section direct questions. Quorum for meetings. Quorum means a decorum. Like what is the standards for a meeting? Okay, who and all should be called. Those information is there. So declaration of payment and dividend. So how the dividend is being provided by the companies. Okay, and then in this account of companies, right? So accounts means where you should report your annual budget, annual balance sheet and all. Okay, so corporate social responsibility. Many questions are coming from this corporate CSR. Okay, how many? What is the revenue? Sorry, what is the percentage of profits from the profits that you need to spend for CSR? Okay, so those kind of questions are coming. And next one is auditor not to render certain services. So auditor is actually not an employee. Okay, so he will be a separate entity and he will audit. Okay, sometimes there is an internal auditor and external auditor. So which services they should not be involved into. Okay, so that kind of question is being asked. And then company to have board of directors. Okay, how many board of directors they should have. So those information is there. Members right to inspect. See, even though two questions are coming from this, okay, but the subject is exhaustive. But sometimes in click you can actually get the direct answer, direct question. Okay, sometimes in CPC, even though it is 8 mark, if you get some very big question, means complex question, difficult to answer. Sometimes you may be landing up in answering very simple question in this 2 marks and 4 marks. So you should just also know this. So meeting board. So quorum of the meeting board, power of board. What can the board has the power? Okay, it has the power to resolution. So those things and all are there. Calculation of profits. Okay, how the calculation of profits? If it is a foreign company and if it is an Indian company, okay, what is the tax they need to pay, right? And what is the depreciation they need to calculate for calculating the balance sheet parameters. Okay, so those things will be there. And then investigation into affairs of company by serious fraud. Okay, like Satyam's scam is there, no? So likewise, the investigation into affairs of company when there is some fraud is happening. So there is one question on that, right? Power of central government to provide amalgamation of public interest. And then that's a winding up mostly like selling the company properties. Okay, so very big, again very big. So this producer companies we can simply leave. Okay, so this is one kind of
separate sections for company law. So you can completely ignore this. And companies incorporated outside India. Okay, so how the accounts of foreign companies and Indian companies are calculated, right? And what is the expense? How you will bring the expense into this company? So those things is there. So most of them are corporate related. Okay, so power to punish for contempt. Now, when there is an issue, court will come into place. Okay, there is something concept called the corporate veil. Corporate veil. Okay, so it's a lifting of corporate veil. So the internal affairs of the company will not be visible or exposed outside to the public, because every decisions cannot be decided or involved by public shareholders, right? So only there are few important decision making, very big decision making may involve primary shareholders, right? So lifting of corporate veil is one of the. So again, power of punish to contempt. So these are all tribunals and appellate tribunals. Okay, if there is any issue, how the company are going inside. Okay, so this is something. Yeah, so this is all about the company. So now let us discuss on the companies. Few questions and then we'll move on to the next. So articles of company can be altered. Okay, so you can take the Companies Act, and it is very clear that alteration of 13 and 14 you can see. Alteration of memorandum and alteration of articles. Okay, so articles of company can be altered by. Actually, the answer is very clear. The directors of the company or the official of the company. Okay, so who can alter it? Okay, actually, no, these are all internal employees. Okay, they cannot alter the articles. Okay, 1 minute, let me take it. 42. So they are the employees of the company. Okay, so they cannot actually change it. So because articles and memorandum are very important core of the company. Okay, it actually mentions what the company is going to do. So in that case, it is not easy something to change it. For example, I am buying the coal from North America. Okay, now I want to change a decision that I want to buy a coal from China instead of America. So it is a very big change in the process of running a company, right? So for that, actually you need to check with the shareholders, the primary shareholders also. Shareholders by passing an ordinary resolution, shareholders by passing a special resolution. Okay, so special resolution is the right answer, because this is not a easy thing. Okay, so you can actually go to the Companies Act and check the 14th section, alteration of articles. If you go there, you can actually get the right answer. Shareholders by passing a special resolution. What is the maximum number of partners in the banking business? See, actually, in this banking business, there is no section and all. Okay, you need to directly know the answer. It's actually restricted to 10 partners. Just know about it. Okay. A private company can commence business as soon as it receives. Okay, a private company, not a public company, can start the business as soon as it receives certification of incorporation. Okay, by seeing itself, you can answer this one. Not the letter of intent. Letter of intent from whom? Okay, there is no letter of intent. Occupation certificate, no. Certification of incorporation. Okay, you can see Google, Inc., Amazon, Inc. and all is there, no? INC. So those are all incorporations. Okay, so by getting the certification of incorporation, they can, they can immediately commence the business. The minimum number of person required to incorporate in public company. Okay, so how do you know this? So public company means, so there is a difference, public company and a private company. Okay, so formation, so section 3 is very, very important, the formation of a company, right? So that actually gives you more details. So section 3 and definitions are very, very important in this Companies Act. So you go to page number 16 and then 3.
So you have formation of company, right? So one was 7 or more person company, 2 or more person company, 1 person company, okay, public company, like that different companies are there. A company limited by shares, limited by unlimited company, okay. So in this, what is the right answer? So 3 1 or 8. So first answer is the first thing is 7 or more persons for a public company, right? So 7 or more persons. So 7 is the right answer. Okay. A does not fall under the clause of memorandum of association. Okay. So here, which one is not mentioned in the memorandum of association? Okay, which does not fall in the memorandum. So memorandum will actually tell how much is the subscription of shares, what is the capital, okay, what is the current situation, okay, and does not fall 38. So it does not have the director information. Okay, director information and all will be there in articles, okay, not in memorandum, right? So few running that is operations things and all will be in the articles. Major information will be in the memorandum. Okay, so 2 is the right answer. Minimum number of directors is the right answer. Okay, does not fall. This is very important, right? So minimum number of members required to apply for incorporation certificate as a public limited company. Here they are asking for minimum. Okay. Again, same thing, whatever you have seen here. Okay. There should be at least 7 members minimum. So next one. Which one of the following services cannot be provided to the company by an auditor? This we already saw. What are the services that auditor should not be providing, right? Okay. So cannot be provided. Cannot be provided is an important question, important thing. So internal audit, okay, by an auditor appointed on a provision of company. See, again, he is not an internal auditor. This is an external auditor. How do you identify as an external auditor? It is appointed under the provision of Companies Act. Okay, so he cannot do internal audit. He cannot do managerial services. Managerial services will be done by managers. Auditor will not do. Internal audit will be done by internal audit, not the external auditor. Actuarial services. Actuarial services is nothing but the the calculation of profits, claims, and all. So this also auditor will not do. What is an auditor will do? Auditor will actually audit and check the compliance of the company, whether they are following the process correctly according to the memorandum, according to the Companies Act, okay, according to income tax, whether they are following the goods and services, whether they are paying tax correctly. So audit and compliance, is the right answer. But here, okay, cannot be provided. So all of this is the right answer. Okay, cannot be provided. So these things an auditor cannot provide. Okay, so this is the right answer. Now next one. Who among the following is authorized to issue regulations regarding shelf prospectus? Okay, what is the shelf prospectus? As I already told, okay. So shelf prospectus means once the company is going public, okay, they will actually issue the shares through SEBI, okay, Stock Exchange Board of India, right? It can be in Nasdaq or it can be in Sensex, okay. So if that is the case, where regulation is authorized to issue the regulations regarding shelf prospectus, okay, not by central government, definitely not by central government, because
Again, I said prospectus contains the details about the company when they want to go public in order to tell the information about the company. Okay, so SEBI is the answer, but other things you can rule out. Central government is not authorized to issue. Okay, company law board cannot issue. National Company Law Tribunal, this is court. Court cannot issue. Only SEBI can issue. Stock Exchange Board of India. Now next one. Which of the following companies will have to constitute CSR? Okay. So which companies have to constitute CSR? It's a very important question. Okay. So CSR means you can actually go to section 135. 135 tells about CSR, accounts of companies. Okay, corporate social responsibility. So if you go to section 135, page number 106, you will find that, okay, the company having a net profit of 5 crores, it is not crores, it is crores, or more, net profit. Okay, net profit of 5 crores or more, and a net worth of 500 crores, and a turnover of 1000 crore or more. Okay, so 3 categories are there. Net profit on the 5 crore, net worth on the 500 crore, and turnover of rupees is 1000 crore or more. Then, okay, they will have to constitute to corporate social responsibility. Okay, committee under Companies Act 2010, because this is a law which actually asks the company to spend their profits for corporate social responsibility. That is, to spend the money for public upliftment. Okay, it can be anything, right? So you need to, you can educate or you can donate. So that is CSR. Okay, so I think we can stop here. Okay, we need to cover more acts. So you need to go through like this. Okay, so you need to know what are all the various chapters for this company law, and you can, so it's something is a very easy thing. Okay, like you can check this under what a memorandum. Sometimes there are direct questions also. Okay, where you can look into. So next one we will move on to IPR. Okay, so IPR, normally every intellectual property, when we learnt in our in our classes, like 3 are there. One is trademark, next one is copyright, and next one is patent. Okay, so trademark, what is a trademark? Trademark is, it is a mark, okay, or it is a specific design or logo which is designed only for that company, so that the other company cannot use it. Okay, but the company can transfer for itself inside India or all over India. Okay, so they can file it individually or collectively across the world, and they can use that one. Okay, like Apple logo is there, no? Say no one can use that Apple logo, right? So like that. Okay, so that is a trademark. Okay, so here appointment of registrar or other officers. So there is a government registered, government registration has to be done. Okay, if you are willing to register for the trademark, the government okay, this is a government company. So they will actually check what is the so they will check, okay, what is the process, like that. Okay, what is the process of registration, like that. So effect of registration of parts of a mark. Okay, only the part of the mark, okay, if it is registered, how it is considered. So procedure and duration of registration. Okay, effects of registration, infringement of registered trademarks. If someone is copying, right, then how they can be punished, or what kind of offense will come into that. Okay, that they need to figure out. Okay, so that government is taking care of that. If there is any dispute, you can directly go to the IPR specific tribunal,
and you can actually appeal it there. Okay, it will also tell where you want to raise your concern. Okay, so assignment and transmission. So you can also transmit your trademark to some other, your sister company also. So use of trademarks and registered users, collective marks. So this is one or more marks, collective mark. Okay, no questions from here. Certification, no questions. Okay, appeal. So you can appeal to the High Court. Okay. So procedure for rectification before High Court. Offences and penalty. Okay, where you want to raise your concern. Again, no questions are there. Okay. Miscellaneous extension of time, evidence. Okay, I think no questions from here also. Right. Okay. So now we will move on to Copyright Act. So copyright means, right? Image, text, poem, and then movie, vision, audio visual effects, right? Everything, it is copyrighted by the owner or author. Okay. So that actually should not be copied because it involves a significant amount of work and money and time. So that, it is not actually, you can't just, use that and, publish for your and you can earn money. That is an offense. Okay. So interpretation, Copyright Act, Copyright Office. Again, there is a separate Copyright Office where you can go and register your, works. So works in which copyright subsists. Okay, and here there is a special thing is there. Okay, we can broadcast. Okay, broadcast can be given to different TV channels. Even though you have copyright, you can provide the broadcasting permission. Okay, there is one question on that, and there is a question on first owner of copyright. Terms of copyright in published literary, dramatic, and musical and artistic works. See, actually, these are all asked questions. I am not telling that. See, there is no repetition of questions here. Okay, but at least if you know this question, okay, you can, you can actually, if they are asking what is the mode of assignment of copyright, immediately you can go to 19. Okay, without knowing what is copyright, you cannot go to item 19, right? If you at least know the copyright or the very basic fundamental things of that concept, then you can easily answer that. Okay, or otherwise it will be like a, Latin and Greek for you. Okay, you can't answer anything. So term of copyrights. So term of copyrights. So how long is the copyright valid? I think there is one question on this, very important question. Okay, so licenses by owner of copyright. So Ilayaraja has the licenses of his own songs. Okay, there is a copyright society also. Okay, so this is what I told you, broadcasting organization, like, All India Radio, and there are several FM channels where it can broadcast the, the songs and all, right? So those things are there. International copyright. You can even restrict your copyright to all over India, like, their Avatar movie and all is actually a copyright across the world. Okay, so registration of copyrights, infringement of copyrights, offenses. Okay, so this is coming under copyright. Again, appeals and miscellaneous. So patent. Next one is patent. See, I understand that it is only 2 mark, but at least if you are sometimes if you have luck, you will get the direct question where you can open the Copyright Act and you can answer it directly. Okay. So take all your books anyways, okay, and try to know the very basic concepts. And see, anyway, we have learned everything this already. Okay, this is just a refreshment of what is the topics about. Okay, so inventions, not so what are not inventions? You have in this section 3, if you go and check, it will tell you what are all not inventions. Okay, application for, how do you want to apply for the patent? Okay, how do they examine your application? Okay, and then anticipation by previous publication. So this is one question they asked. And then grant of patent. Okay, how long is the patent valid? 20 years, right? So those questions are asked.
and then a restoration of lapsed patent, surrender and revocation of, you can even surrender your patent to government. Okay, if there is any specific cancer medicine, you have invented and you want to donate it to government also, you can donate it. Okay, so register of patents. Okay, I think most of the, it doesn't have any much more questions because it's a huge vast topic, but mostly you don't have any major questions except whatever was highlighted earlier. So penalties, patent agents, that's all. International arrangements are there. Okay, so you can go through your previous 10-year question paper and see. Okay, so now we will go through quickly. I think that's all we have. So we'll go to this one just to have a sample of how they have asked questions. Okay. Okay, how long do patents usually last for? Okay, I told already answer for this. It is 20 years. Let me check. I have learned it long back. Yes, correct. Section 53 of Patent Act. Section 53 of Patent Act, you can see it is given us 20 years. 18. Okay, imagine an IPL team sets up a company to sell its own range of clothes. So, for example, a Chennai IPL team, okay, it is setting up a company. Okay, for example, say T-shirt company, okay, to sell its own range of coats. What type of IPR can the team use to show the cloths are made by them? Okay. So patent, here there is no invention, so it is not patent. T-shirt design only, right? Team can show that the cloths are made by them. Cloths are made by them means the cloth are made by the IPL team. Okay, so it is not having any indication of patents, not geographical indications. Okay, it does not tell about any specific, UK or US or India and all. Okay, trademark. So trademark means, yeah, so 18. Trademark is actually the right answer. Okay, sometimes there is a confusion between registered designs. Okay, so see, design will basically, come for, some kind of, what is that, sari or, any chip, okay, any memory chips or any kind of electrical chips or electronic chips, okay, patented chips and all are there. Okay, so for that, registered designs will come, right? So for IPL T-shirt, if it want to identify that it is a IPL team, so that means trademark only is the right answer. So here they haven't spoke nothing about the. So if this question is coming means you don't want to even refer the book, you can directly select and go. Okay, 17th. Which one is not a type of IPR? We already know copyright is there, patent is there, design is there. Okay, historical indications are not there. Historical indication is the right answer. Okay, we have nothing on this. Who shall be the registrar of trademarks for purposes of trademark act? So you want to go to trademark and search for register or establishment of trademark. Okay, so you open your IPR book. Let me open IPR book. Okay, IPR, go to trademark and then search for appointment of registrar. Who shall be the registrar of trademarks? Okay, section 3, page number 6. So they have given in the first subclass itself. The central government may, by notification of the official gazette, appoint a person known as Controller General of Patents. Controller General of Patents, Designs and Trademarks. Designs and Trademarks. So this is the right answer. So you check the other values also. Controller
General of patent, not copyright. Okay, so this third one, what is the difference? Design and trademarks. Okay, this is controller, this is director. So first one is the right answer. Okay, now next. The term WIPO stands for, WIPO is World Intellectual Property Organization. Okay, not wildlife and all, not prevention of world investment. No, this is all wrong. So direct question, you don't even open the book. A company wishes to ensure that no one else can use their logo. Obviously, it is a trademark. Okay, answer is trademark. World Intellectual WIPO has replaced pre-existing. Okay, this we can't figure out from this. Okay, but it is called as BIRPI, United International Bureaus for the Protection of Intellectual Property. So this is the right answer. Here we have to give a guess only. Okay, there is nothing mentioned. So under the Patent Act, which of the following are not patentable? Which are not patentable? A method of agriculture or horticulture. Agriculture means agriculture is general. Okay, let us hold on to this. A presentation of information. Okay, this you can use it as a patent, not an issue. Okay. And then a presentation of information, topography of IC, all of the above. So you need to check what are all not patents. I think I showed you already in the book. Go to the Patent Act and then you can check the first, I think the first thing itself, what are not inventions. Okay. You can go to 134, page number, section 3. See, I am very slow in moving the page. Okay, if you are very fast, I think you can easily understand you can easily go and get the answer. What are not inventions? Okay, so you go to H and all. Okay, H they have provided. H. So H means method of agriculture and horticulture they have provided. Okay, so this is not a thing. Presentation of information. Yeah. Subclass N under section 3. Okay, presentation of information, topography of integrated circuit. So these are all not considered as patents. So all of the above is the right answer, which are not considered as patentable. Okay, so which of the following is wrong in respect of law of copyright? Copyright protects only the, so here you can just directly go to the copyright definition, right, which is in the Copyright Act. Go to the definition and check it. Okay, don't waste your time. Okay, I think we have covered more questions here. Let us move on to the next one. Commercial, now patent one, which page it is? Patent on? About 12th question. You searched in the book, right? Which page it was? 12th question, page number 134, section 3. Okay, okay. Yeah, inventions not patentable. So those are all inventions, but they are not eligible for patents. Okay. Yeah. So next one is Consumer Protection Act. Okay. So Consumer Protection Act actually deals with the consumer products. If there is any faulty in the product or service, we can the end customer, okay, can actually raise the concern on this. Okay, so
we have consumer protection councils. Okay, which see actually there are government entity which takes care of all the consumer protection. Okay, so under Central Consumer Protection Authority, you have consumer protection councils. Okay, so this is the top in the hierarchy, Central Consumer Protection Authority. This is in Delhi. Okay, so this is the main thing, and they have given all the establishment, okay, qualifications, district collector, everything. Now this is a consumer protection council. So there are different councils for at the state level, at a district level, and all. There are different councils are there. You cannot directly go to the you know uh, the Delhi and you can sue it. Okay, if you have something, you have got something in Chennai, means you need to contact your Chennai council. Okay, so like that they have provided. Okay, how you can appeal from central authority, that is one question they have asked. Consumer disputes redressal commission. Okay, if there are any consumer disputes, which redressal commission, you can go and verify, and they have given all the qualifications, salary, allowance of that commission. Okay, so this is not major important. This gives the establishment of the consumer councils. That's all. Okay, so they have asked the establishment of National Consumer Disputes Redressal Commission. What is the composition? For example, they will ask, how many members are there? Okay. Jurisdiction of National Commission. So National Commission is the top authority of the Consumer Council. And then now comes our product liability, right? So product defect in product manufacturing, defects in service provider, okay, defect in product sellers, okay, what are all the exceptions you have? So those coming in product liability, and offences and penalties. Okay, so those comes the minor penalty. Sometimes there are major penalty if there is very poisonous or something is added to the food, okay, by negligence or by wanting, okay, or with any intention, right? So it can go from low offense to high offense. Even cognizable offense is also part of it. So cognizance of offense of court. How will the court takes the cognizance? Okay, so this is miscellaneous thing. There are no major questions. So let us move on to that. Oh my God. Okay, I think there is no specific consumer protection thing. There is no specific consumer protection. Yes, there is no separate specific consumer protection. Okay, so I think that is the thing. But anyway, no on this. And then cyber law, they have asked major questions. Okay, so cyber law, I will just explain what is cyber law. See, cyber law is nothing but the information based on the Information Technology Act of 2000. So digital signature, so this is something technical. Okay, for individuals we have a digital signature, and for data exchange we have electronic signature. Okay, and this is the electronic governance. This is the authority body which actually provides the or gives the certificates for digital signature, okay, and electronic signature for individuals or banks or any major authorities like RBI and all. Okay, they are the electrical governance is the complete takeover of providing their certificates. Okay, so because of that, legal recognition of electronic records. So when you are transacting with a bank, okay, when you're transacting with the bank, like you are exchanging your login information, right? So that has to be travel properly, to the bank. Okay, it should not be tampered in the network. So how do you legally recognize the electronic records? Okay, what is your balance in the bank, and also those are properly encrypted and all, and it should go there. Okay, validity of contracts through electrical means. See, like you are getting the Form 16 or any other PAN card
you're downloading the PAN card, you're downloading the Aadhaar card from the UIDA, right? So you need to check the verification of the signature, whether you are getting it properly from there. Okay, so those digital signatures will be provided by the government only. Okay. So they are monitored by the regulation of certifying authorities. These certifying authorities is actually approved by electronic governance. Okay, so central government, right? So central government will actually certify the authorities. Okay, in order to issue the digital signatures to the to the subscribers. Okay, for example, the GoDaddy and all is there, no? So GoDaddy and all, what they do, they actually provide the electronic certificates, or they provide the HTTPS. Okay, that valid thing is that, for example, I will show you. Okay, if you go to icicibank.com, see, this is for your knowledge purpose. Okay, so you go to the bank and you see here there is a certificate. Okay, so bank, it says connection is secure, right? So certificate is valid. So this certificate is valid means this certificate is provided to ICICI Bank by Entrust OV. So Entrust is actually the certifying authority. Okay, this certifying authority is actually providing this certificate to ICICI Bank. So ICICI Bank is the subscriber. Okay, so if you go here, so here they have given the you need to actually, this is also like a license. Okay, this certificate will be valid only for a few days. Okay, and you need to renew that license. Okay, so duties of subscribers. So here you see the subscriber is actually the ICICI Bank. Okay, so this is the subscriber, and who is providing the certificate is the let me close it, it's taking us very slow. Okay, they are actually certifying authority, and this certifying authority is being controlled by the central government. Okay, so at this level you can know this. Okay, and then duties of subscribers. Okay, now coming to penalty, compensation, and adjudication. So here, when you transmit any virus, or when someone is affected, when someone is trying to steal your data, okay, what are all the penalties that you have? So you're sometimes, if you're it is nothing but a theft. Okay, so theft means normally we think about the the physical data, the physical thing, right? So here it is an electronic thing. That is the difference. So whatever your stealing is also the data, or you are modifying the data, you are deleting the data. So those are all particular offenses. Okay, sometimes you may publish the data, okay, which are not relevant. Sometimes when you publish some women's data in some other website, okay, so those are also coming under defamation, or defeating the women modesty. So like that, it is a complete separate world. Okay, the cyber law is a complete separate world, where from all electronic, through electronic means there are different types of offenses, cognizable offenses, or non-cognizable offenses are also happening. Okay, so this is in general, and appellate tribunal, one question is asked. Okay, and then offenses, so computer related offenses, and then punishment for cyber terrorism. So cyber terrorism means when you are sending some phishing information through mail, and you are trying to impersonate something, and someone is hacking your Google ID, and they are accessing your Gmails and all. That is also a white collar crime, right? So what is the punishment for that?
Okay, and then Indian Computer Emergency Response Team. So this is the one who is actually, when the entire network is down or when the entire major system, electronic system is down, means how they will be working on it. Okay, so I think that's all we have here. Okay, 1 minute, let me open. Okay, so IT is Information Technology Act of 2000 has been omitted by Digital Personal Data Protection Act, so DPDP Act. Okay, so you need to open your cyber law book. Okay, and go to, you check the section 43A or 44 where it is repealed. So 43A is omitted. So 43A is the right answer. Okay, if you go to your cyber law book, okay, in index 43A is the right answer. That has been omitted. So which section has been omitted by Jan Viswas, Amendment of Provision Act under IT Information Technology Act? I think this is also same way you can figure out. 64, 65. 64, 65 is still there. 66A, 66B. 66A, yeah, 66A is omitted. So this is the right answer. As per section 6 of 1 of Digital Protection Act. See, Digital Protection Act, okay, we don't have the act information here, but in general you can see DPDP Act, consent given by the data principal shall be informed, unconditional and unambiguous. Free, specific, informed, unconditional. Free, specific, unconditional. So B is the right answer, basically. So the Digital Personal Protection Act should be free. It has to be specific. It has to be informed to the to the person. It should be unconditional, okay, and unambiguous. So next one. Hey, they have asked mostly on DPDP Act. DPDP we don't have. Okay, with reference to cyber crimes, this is something technology. Okay, where if you are good in technology, you can answer this immediately. Worm attack. Worm attack means actually needs the host to attach. Yeah, so this is the right answer. Worms needs the host to attach. Since I have IT background, I can figure out easily what is this. Under section 43 of IT Act, 43A of IT Act. What is 43A of IT Act? See, this is another direct question. 43A of IT Act, which is omitted. Okay, so you can directly go there. 22, page number 22, 43A. Page number 22, 43A. Compensation for failure of protect data. So this is a very direct question. You just take 2 seconds to go there and figure out what is the problem. Okay, so compensation of failure to protect the data. Next one, asymmetric crypto system. Under Information Technology Act means a system of secure key pair and a private key for creating digital signature and the public key to verify the digital signature. This is the right answer. Let us go to the first. Okay, this is something. Cyber law deals with all activities concerning the internet, IPR, e-commerce, all the above. Yeah, so all the above is the right answer. Cyber crime is in dash nature, is in intangible nature. Okay, you can't touch them, feel it. Okay, so this is intangible nature. So 29B is the right answer. Okay, so this one, third one, 33 is very important. The authentication to be affected by use of asymmetric repo system and as function is known as digital signature. C. 33 is
Okay, now let's move on to the other thing. Next, the last is, I think, the last act. Environment Protection Act. Okay, so Environment Protection Act. If you see, there are so environment means actually, this is called the inter-equity justification, means like intergenerational equity. My grandfather is there. Okay, they have used the natural resources, and now if my grandson is there, means he will not use the same natural resources because all the natural resources may be gone by that time. So this is called intergenerational equity. Okay. So the government is responsible to actually protect the environment by imposing the laws for future generations. So that is the idea of having this Environmental Protection Act, because tomorrow if all the trees are cut, okay, there is no, trees will be there. Okay, so oxygen will be very less. So there is a problem of, um, what is it? Um, mm, Global warming and all. Okay. So here in a high level, if you see, so general powers of central government, okay, and then power appeal to the National Green Tribunal, okay, prevention and control and abatement of environmental pollution. So this is basically, okay, 1 minute, I need to, just I'm getting a call. 2 minutes. Okay, so we are discussing on the environmental pollution. Okay, so environmental pollution, I know this is the power of the central government. So central government is controlling the whole laws relating to the environment. Okay. Next is prevention and control. See, not only control, it should also prevent the environment pollution. Okay, that is also one of the burden of proof or burden of the central government to take care. Okay, so there are a lot of questions like, there are several case laws, okay, and pill also in this, which is very much asked. Okay, pill will be basically on the, that is public interest litigation questions will come here. Okay, I think I have few pills related to this. I will also show that. Okay, when time comes. Okay, so like that Ganga water pollution case, okay, and that oleum gas leakage case, all are environmental issues only. That MC Mehta case, okay. So that you can, and this is air prevention and control of pollution. So you see, actually there is a central and state board which needs to take care of it. So it next it tells about the powers and function of boards, and then power to declare air pollution control areas. This is one of the question asked. So they may ask specifically, how many members are there in publics or central board or state board and all. Okay, mostly, yeah. So penalties and the procedure. Okay, what are the failure to comply of procedures? So there is something called, polluter. I think there is one maxim for that. Polluter pay principle. Okay, so who is polluting it? He needs to actually pay the pollution amount. That is called polluter pay principle. Similarly, you have Water Pollution Act also. Okay, so Water Pollution Act, same central and state board, is controlling it, and then powers and functions of boards, prevention and control, and offences, penalties and procedures. Okay. Out of the next comes the National Green Tribunal. Okay, so this is the tribunal. Whenever there is a problem, you need to contact this tribunal and raise your case over there. Okay, so this is the first place where you can raise your bill. So they may ask like what is the qualification and appointment of chairperson of a tribunal and all. So jurisdiction, powers. Okay, so that's a penalty. Penalty is there.
1 minute, let me share you one bill. Okay. Yeah. So environmental law, this is the famous, bill, right? So this tells you about, 1 minute, let me go to this. Yeah. So MC Mehta case, MC Mehta oleum gas leakage case. So concerned with the leakage of toxic oleum in Delhi factory, it is called as an absolute liability. So yesterday we spoke about doctrine of absolute liability and strict liability. So strict liability means even though it is not your wrong, you need to pay. Okay, absolute liability means even though your company is not responsible, even if it is a earthquake or anything happened and there is a very big damage, means then you only have to pay. So this is called the absolute liability. So in this case only, there is something called absolute liability which is came into place. Okay, so this is a landmark case. Engaging in dangerous activities must bear full responsibility. Okay, next one is Subhash Kumar versus State of Bihar case. So in this actually they discussed on the related to industrial pollution of Bokaro River. Okay, right to clean water is part of Article 21 of life. In this, pill cannot be used for personal interest. Okay, it must serve public interest. It is a environmental protection and fundamental rights. Next one is this is also a landmark case. Okay, Vellore Citizens Welfare Forum versus UI. This is what I say: polluter pays and precautionary principle. So this is based on sustainable development. Okay, between the ecology and the economy. Sustainable development means your economy should also build, but at the same time your ecology should not be disturbed. Okay, so that is called a sustainable development, right? So in this case, recognize the sustainable development, balancing ecology and economy. So this is one of the famous case. Okay, next one is Indian Council for Enviro Legal and Union of India. This also coming under polluter pays principle, where how much pollution happened, what is the total compensation that company has to give. So this is dealt with the chemical pollution caused by hazardous factories in Rajasthan. Okay, so they ordered a closure of polluting units and directed them to pay heavy compensation. This is also a major, bill related to environmental pollution. Okay, Narmada Bachao and UI. So this is the construction of Sardar Sarovar Dam. This is related to sustainable development. Because of this, there is a lot of persons who is living there has to be vacated. Okay, and there are a lot of agricultural lands which has to be destroyed. Okay, so there is a bill raised by the Narmada Bachao Andolan, and there is a balanced economical. So this is also coming under sustainable development only, right? So this is MC Mehta Ganga pollution case. This is also a water pollution. This is an industrial pollution case in the Ganga River. Okay, directed closure or relocating polluting tanneries and factories. Okay, so they order the closure of and relocate the polluting tanneries. Okay, so this is very important. And this is MC Mehta and Kamalnath. This is also one of the famous case law. Okay, so this is a public trust doctrine. Public trust doctrine means the public resources or the environmental resources are part of the government. Okay, so you cannot damage the government property. That is called as a public trust doctrine. Okay, so this is introduced by this case only. Okay, concerned like Kesavananda Bharati, MC Mehta is also a very famous advocate, so he has also raised many, bills, any landmark bills also considered in this. Okay, so this is the environmental damage caused to the Beas River by a private motel, right? So government cannot hand over natural resources for private use. This is a very important point. And then go there
Godavarman, Thirumalpad and the Union of India. So this is regarding to the forest. Okay, so there is this is also a landmark case concerning the protection of forest. Okay, so Supreme Court told that there should be a continuous monitoring and regulation of our forest conservation and wildlife conservation. Okay, so this is one of the major what is it? A major landmark case. Okay, so we will move on to the case study. Sorry, the questions. 1 minute. So environmental law, it tells about which article of Constitution of India deals with fundamental duty. So fundamental duty, you can actually go and directly check the Constitution. Okay, which case is popularly known as oleum gas case? So now only we saw it is SP Gupta and Union of India. The first country to provide a constitutional protection to environment is actually USA. The Constitution of India provides legislative powers pertaining to environment in the concurrent list. Okay, so this protection of environment coming under concurrent list, which is coming under union list and state list. Okay, so let us take this 11. So 11, you can actually go and check. It's a direct question. Air pollution is defined in section 2A of Air Pollution Act. So section is given and act is given, so you can directly check this, right? And then so these are all little bit difficult. Okay, if you know, you can answer it directly. The water-bearing layer of permeable rock, sand or gravel capable of yielding considerable quantities of water to wells and springs is called, I don't know the right answer, but you can, okay, 6th we will check. 6th, I think it is aquifer. Let me check 6C. 6 is C only here, correct. So definitely it is not biosphere or stratosphere. Okay, those are all in the above the earth. So likewise, you can actually go through this. Okay, the coastal regulation zone notification was issued by central government. You need to go to the Water Pollution Act. Okay, and you can check it out. Okay, and then finally, let us close this. So there is something called LARR, Land Acquisition Act. So this is Land Acquisition Act. So land acquisition means this is coming under eminent domain. So eminent domain means the private land will be used for public. Okay, so that is eminent domain. So now here how the land is acquired from the what is it? From the private people, and then how it is given to the public. Okay, so so it is coming under determination of social impact. If a dam katranga abdina, what is the implication of clearing them, and we are trying to use it for the safeguard. Okay, or to pay it. So notification of powers. So period within which an award shall be made. Okay, period within which an award shall be made now. Okay, in which period the award, that இப்போ ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கட்டுறாங்க அப்படின்னா, ஓகே, எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஏக்கர் லேண்ட் இட் இஸ் கோயிங். ஓகே, if there is some other building means we need to notify to them already,
and we need to clear them off, okay, by paying some compensation to them, right? So that is how we should be giving it. So இப்போ ஒரு அவார்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எப்போ வந்து காலி பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு. டெம்பரரி அக்விசிஷன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேள்வி வரும். ஓகே, பவர் டு டேக் பொசஷன். ஸோ இங்க வந்து ஐஏஎஸ் தான் வருவாங்க. அந்த இடத்துக்கு ஐஏஎஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், they are going to use it அப்படின்ற மாதிரி they will speak to them and they will provide the compensation to them. So that is the idea of this. Procedure and manner of rehabilitation and resettlement அப்படின்னா two different terms here. Resettlement means providing the compensation. Rehabilitation means we need to take the lives of the people affected from that area to a separate area. Okay, and then they want to continue their life there. Okay, it is not just cut and paste, right? We need to take the life from here and we need to keep the life somewhere else. So that means you need to restore all the natural resources, all the the need of the people, everything that needs to be set up, right? So that is the rehabilitation thing. So likewise we have what is the commission, what is the procedure of rehabilitation procedure, everything is given here. Okay, so this is a payment. Okay, so how the government will be paying the payment for the land acquisition, okay, to the people. So what is the default interest if there is some delay, and what are the different offences and penalties, okay, in case if government officers are trying to do some offences. I think that's all we have here. Okay, so now let's move into a few questions. So this is called the LARR Act. Okay, LARR means Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. Okay, so agricultural land means, so you need to open the LARR book. LARR, Fair Compensation, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement. So agricultural land means, I think you need to go to definition and then select the agricultural land and you can select the answer. So go to open the LARR book, director, and then go to definition, page number 3, section 3. Page number 3, section 3. Agricultural land. So D they have given. In D they have given the answer. Agricultural land means, okay, raising of crops, trees, grass, gardens, produce and garden, dairy farming, poultry, agriculture. So everything is there. Okay, so D is the right answer. Okay, all of the above. So the appropriate government shall ensure the completion of social impact assessment study. So this will come under determination of social impact. Okay, so you need to check this is the study within the period. Okay, so it will be either in 4 or 5, section 4 or 5. Let us go to page number 7. So என்ன கேக்குறாங்கன்னா, ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட், நான் ஒரு டேம் கட்ட போறேன், இந்த லேண்ட் வந்து நான் வந்து தூக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சோஷியல் இம்பாக்ட் ஆகும். Okay, and how long I should make this study. Okay, within a period of from the date of its commandment. ஒரு டேட் ஆரம்பிச்சா என்னைக்குள்ள வந்து நான் அந்த ஸ்டடி பண்ணி முடிக்கணும்ன்றதை கேக்குறாங்க. Okay, so you can check page number 7, 4th section பாருங்க. So 6 months. Okay, so 2 4 of 2, 6 months. 6 months is the right answer. Okay, so இது பாருங்க, under the act, under section 25 of the act, okay, the collector shall make an award. 25 section பாருங்க, I think it's a direct question. 25, period within which an award shall be made. Page number 18, section 25. Page number 18, section 25.
Okay, period within which the award shall be made. The collector shall make an award within a period of 12 months. 12 months is answering. Yeah, so 12 months. 12 months is the right answer. Okay, so these are all direct questions. This is the 7th one. In determining the amount of compensation, எவ்வளவு வந்து அந்த இடத்துக்கு விலை கொடுக்கலாம் கவர்மெண்ட், ஓகே, அப்படின்றத வந்து what are the factors to be considered? அது எந்த செக்ஷன்ல இருக்குன்னு பாருங்க. செக்ஷன் 26, 27, 28, 39. 26, determination of amount of compensation. So it is 27. 27 is the right answer. Okay. So இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாருங்க, டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதில் வரும். ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் கவர்டு தி 2 mark subjects also. Okay, so I think our class ends here. Probably if we have time, we can go through the latest maxims or இதெல்லாம் போலாம். Okay, so now we will quickly discuss the major the laws, case laws. Okay, case on the Bharati versus state of Kerala. So இது வந்து என்னன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்ட்ரின். ஓகே, அதாவது வந்து அதாவது வந்து நிறைய லேண்ட் வந்து அந்த டைம்ல வந்து ரைட்ஸ் டு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி இருந்தது. ஓகே, லேட்டர் வந்து இவர் கேசவானந்த பாரதி என்ன சொன்னாரு, இல்ல அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து நம்ம இதுக்காக மீன்ஸ் இட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் த, நீங்க வந்து லாவை அமெண்ட் பண்ணலாம், கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணலாம், பட் ஆனா வந்து யூ ஷுட் நாட் அமெண்ட் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேசிக் டாக்டரின் வந்தது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் in the human history, இந்தியன் ஹிஸ்டரின்னு சொல்லலாம். இந்த இந்தியன் ஹிஸ்டரி அந்த லா. ஓகே, ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல யாரும் வந்து we cannot bring down the constitution. Okay, constitution will always be still alive, and we cannot break the basic structure of the doctrine. எப்படி வந்து ஒரு முதுகெலும்பு மாதிரி முக்கியமானதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ மேல கீழே ஒரு 2-3 ஐட்டம்ஸை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாமே தவிர கான்ஸ்டியூஷன்ல ரைட்ஸுக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரீடமுக்கும் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் கொண்டு வரக்கூடாது. even though at the time of war article 21 will still stays alive. Okay, it will not go down. அதுதான் வந்து கேசவானந்த பாரதியோட இது. ஓகே, ரெண்டாவது மேனகா காந்தி. மேனகா காந்தி என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் போகும்போது ஒருத்தங்க வந்து அவங்க வந்து புடிச்சு வச்சுட்டாங்க. ஓகே, பாஸ்போர்ட்டை வந்து கொடுக்காம நீங்க போறதுனால வந்து அங்க வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு. தென் மேனகா காந்தி ஸோ அந்த பாஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அவங்க கிட்ட போயிட்டு கேஸ் போடுறாங்க. இது வந்து இது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ரீசனபிளா இருக்கணும். ஸோ நான் வந்து 21 ஆர்டிகல் 21 பிரகாரம் எனக்கு வந்து சுதந்திரம் இருக்கு. ஓகே, நான் ரைட் டு மூவ், நான் வந்து வெளில போறதுக்கு வாழ்றது சுதந்திரம் இருக்கு. பட் வேற வந்து இந்த சைடு வந்து செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக இவங்க பாஸ்போர்ட் பிடிக்க வச்சிடறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு இது ஒண்ணு வருது. ஓகே, தி ப்ரொசீஜர் மஸ்ட் பி ஃபேர், ஜஸ்ட், ரீசனபிள் அண்ட் நாட் ஆர்பிட்ரரி ஆர் அப்பர்சிவ். அவங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, வி ஷுட் ஆல்சோ ஃபாலோ த கான்ஸ்டியூஷன் மாதிரி. ஸோ இந்திரா காந்தி விசஸ் ராஜ் நாராயண். ஸோ இந்த டைம்ல என்னன்னா டியூரிங் தட் அந்த ஒரு எலெக்ஷன் நடந்தது இல்லையா, அந்த எலெக்ஷன் நடக்கும்போது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஷி வாஸ் யூசிங் தி government resources for her election. Okay, which is challenged by Raj Narayan. ஓகே, அப்போ அவங்க வந்து இல்ல இது வந்து என்னோட இஷ்டத்துக்கு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ உள்ள வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஈவன் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹேஸ் டு கம் அண்டர் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வந்தது. ஓகே, ஸோ அதனுடைய கேஸ் இது. ஏகே கோபாலன் பர்சனல் லிபர்ட்டி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லா. அதாவது ஒரு பெயில் மாதிரி எனக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ நான் ஒரு போராட்டம் பண்ண போறேன். ஓகே, ஒரு மக்கள் நல்லதுக்காக போராட்டம் பண்ண போறேன், ஏன்னா வந்து போலீஸ் பிடிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக முன்னாடி வந்து இட் இஸ் வயலேட்டிங் த ஆர்டிகல் 14, 19, 21. இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் வந்து அவங்க வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் த ரைட் அப்படின்றதுனால டிஸ்கிரைப் பண்றது அந்த ஏகே கோபாலன் ஆக்ட். மினர்வா மில்ஸ் விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இதனுடைய சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினர்வா மில்ஸ் வந்து
அவங்களுடைய பிளான்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அதாவது பிளான்டேஷன் இல்லை, இது வந்து சம் சிக் கம்பெனி, அதாவது ஐ திங்க் இட்ஸ் டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி. டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி வந்து நலிவடைஞ்ச கம்பெனி எல்லாத்தையும் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த மினர்வா மில்ஸையும் எடுத்துக்க பார்த்தாங்க. அப்போ வந்து இல்லையே நாங்க நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கோன்றதுனால இவங்க வந்து கேஸ் போட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இட் ஆக்சுவலி ஹெல்ட் த பேலன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டிபிஎஸ்பி. டிபிஎஸ்பினா வந்து ஸ்டேட் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி. ஸோ ஸ்டேட் பாலிசி என்னன்னா இந்த வீக்கான டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு. பட் வேற திஸ் கை மினர்வா மில்ஸ் வந்து இல்லை எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதுனால அந்த இடத்துல வந்து பேலன்ஸ் பிட்வீன் எஃப்ஆர் அண்ட் டிபிஎஸ்பி இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாச்சு. ஸோ எஸ்ஆர் பொம்மை என்ன சொல்றாரு, பிரசிடென்ட் ரூல். ஓகே, பிரசிடென்ட் ரூல் இஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. இப்போ வந்து திடீர்னு வந்து டிசால்வ் ஆயிடுச்சு, பிரைம் மினிஸ்டருடைய கட்சி டிசால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து பிரசிடென்ட் ஹஸ் டு டேக் ஓவர் இல்லையா? பட் யூனோ இட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. கோஹலோ அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, இது வந்து ரிலேட்டட் டு அந்த வயலேஷன் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நதிங் பட் நவஜித் சிங் ஜோஹர். Okay, this guy actually decriminalized the homosexuality. Okay, so அந்த இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா 2018 இப்பதான் ரீசெண்டான இது இது. ஓகே, அப்புறம் ஜஸ்டிஸ் கேஸ் புட்டசாமி அண்ட் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 2017 தான். இது வந்து ரைட் டு பிரைவசி. ஆதார் கார்டை வந்து நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, நான் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட யூஸ் பண்ணுவேன். பட் இன்னும் இட் இஸ் நான் வந்து ஆதார் கார்டை வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகே, அதனாலதான் வந்து நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் யுவர் ஆதார் கார்டு ஸ்லாஷ் பேன் கார்டு ஸ்லாஷ் ஓட்டர் கார்டு ஸ்லாஷ் ரேஷன் கார்டு, அது மாதிரிலாம் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் போட்டிருப்பாங்க, யுவர் டிரைவிங் லைசன்ஸ். ஸோ ஆதார் கார்டு வந்து கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஓகே, இட் இஸ் யுவர் ரைட் டு பிரைவசி பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பர். அதை நீங்க வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ ரைட் டு பிரைவசின்ற லா வந்து அப்போ வந்து இவங்க கொண்டு வந்தாங்க. நல்சா, நல்சா இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரைட்ஸ் ஃபார் த தேர்ட் ஜெண்டர். ஓகே, தேர்ட் ஜெண்டருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க. ஓகே, அதனுடைய இது கோலக்நாத், கோலக்நாத் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் cannot be amended by the parliament. ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து வெரி பேசிக் திங், அதாவது ஃப்ரீடம் டு ஸ்பீச் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீடம் டு மூவ், இதெல்லாம் வந்து cannot be amended by the parliament. இதெல்லாம் வந்து ஆணி அடிச்ச மாதிரி அப்படியே தான் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்தது இதுல. இந்திரா சஹானி, ஓகே, இது வந்து ரிசர்வேஷன் ப்ராப்ளம் இது. ஸோ மண்டல் கமிஷன் ரெக்கமெண்டிங் 27% ஆஃப் ஓபிசி, அதாவது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஓபிசிக்கே அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்க்கே கொடுக்குறீங்க, ஃபார்வர்ட் கிளாஸஸ்க்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்றதுனால அந்த கிரீமி லேயர் கான்செப்ட் ஆஃப் ஓபிசி கேம் இன்சைடு. ஓகே, ஓபிசிலேயே வந்து கிரீமி லேயருக்கு நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த வழக்கு வந்து நமக்கு வந்தது. ஓகே, ஷஹரா பானு, ஷஹரா பானு ஆக்சுவலி கம்ஸ் அண்டர் முஸ்லீம் விமென்ஸ், அதாவது இது வந்து முன்னெல்லாம் வந்து தலக் அப்படின்னு சொன்னாலும் வந்து டைவர்ஸ் ஈக்குவல். ஓகே, ட்ரிபிள் தலக் மீன்ஸ் டைவர்ஸ் ஈக்குவல். ஈஸியா வந்து ஜென்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அப்படின்றதுனால விமன் வந்து they are losing their life அப்படின்றதுனால it is declared unconstitutional. It's a very famous case. அந்த கிரிமினல் லா கேஎம் நானாவதி கேஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த திருடா திருடா அந்த படம் வந்தது இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து என்னன்னா கிரேவ் அண்ட் சடன் ப்ரொவோகேஷன் இல்ல அந்த கேஸ்ல. அதனால வந்து அந்த ஒய்ஃபனுடைய இல்லீகல் அடல்ட்ரிய வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் போய் கொலை பண்ணதுனால அது வந்து கிரிமினல், அது வந்து எக்ஸப்ஷனல் டு மர்டர் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ட்ரையல் வரும் அதுல. ஓகே, ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா வெர்சஸ் பிரஃபுல் தேசாய், இது வந்து ரெகக்னைசிங் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் as a valid recording evidence. Okay, so this is one of the major important thing. Lalita Kumari, state of UP. Okay, this lady actually held that FIR is mandatory. ஒருத்தங்களை வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஒருத்தங்களை பிடிச்சிட்டு போறாங்க அப்படின்னா FIR is mandatory.
ஃபார் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ். எஃப்ஐஆர் போடாம அவங்கள வந்து கூட்டு போக முடியாது, அவங்கள வந்து கஸ்டடியில வைக்க முடியாது. டிகே பாசு வெர்சஸ் வெஸ்ட் ஸ்டேட் பெங்கால். ஓகே, இது வந்து கஸ்டோடியல் வயலன்ஸ் அண்ட் இல்லீகல் டிடென்ஷன். போலீஸ்காரங்க தூக்கிட்டு போயிட்டு கஸ்டோடியல் வயலன்ஸ் பண்றாங்க இல்லையா, அது வந்து யூ கேன் அவாய்ட் திஸ். யாக்கூப் அப்துல் ரசக் மேனான் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா. இது வந்து டெத் பெனால்டி. யூஸ்வலா வந்து டெத் பெனால்டி வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. அந்த 2000 இந்த 2-3 கேஸ் கீழே ஒரு கேஸ்லாம் வரும். ஒரு 2-3 கேஸ்னால வந்து டெத் பெனல்ட்டி வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் இட்ஸ் ப்ரொசீஜரல் ஃபேர்னஸ் அண்ட் மெர்சி பெட்டிஷன்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ ப்ராசஸ்லாம் இருக்கிறதுனால. ஓகே, ஸோ இட் கிளாரிஃபைட் த ஸ்கோப் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இன் கேபிட்டல் கேசஸ். பட் சீரியஸ் அஃபெண்டர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து ரீஇன்போர்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ராமேஸ்வர் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைல்டு வில் பி தி விட்னஸ் ஃபார் அ ரேப். ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய கன்சென்சஸ் வந்து எடுக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இது வந்து கொராபரேஷன் ஆஃப் இதுல வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு அந்த சைல்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ டேக்கன் அஸ் எவிடன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸோ சிம்பிளிஃபைடு எவிடென்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் ரேப் கேசஸ். ஓகே, ஸோ ஜோசப் ஷைன் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. திஸ் ஆல்சோ 2018. இவங்க வந்து அடல்ட்ரியே வந்து தப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ as unconstitutional. பச்சன் சிங் versus ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப். ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேரஸ்ட் டாக்ட்ரின் ஃபார் டெத் பெனல்டி. டெத் பெனல்ட்டிக்கு போயிட்டோம், எக்ஸ்ட்ராடினரி கேசஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து டெத் சென்டென்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துன்னு வந்தாங்க. அப்புறம் வந்து முகமது அகமது கான் வெர்சஸ் ஷாபானு. ஷாபானு ஷயரா பானு வந்தாலே வந்து முஸ்லீமு. ஒன்று வந்து ட்ரிபிள் தலக் கேஸ், ஒன்று வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கேஸ். ஓகே, செக்ஷன் 125 சிஆர்பிசி கேஸ். ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா வெர்சஸ் பிரியா ஷஹான் மகாராஜ். ஓகே, இது வந்து சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு கில்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியாது. ஓகே, ஒரு மர்டரை வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் இஸ் நாட் த. ஏன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை பார்த்துட்டு ஓகே இவன் தான் கொலை பண்ணா, அவன் தான் கொலை பண்ணா ஈஸியாக வந்து பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. பட் இப்போ இது வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு இது ஸ்டாப் ஆச்சு. நிர்பயா கேஸ் தெரியும். ஓகே, நிர்பயா கேஸ் இட்ஸ் டெல்லி கேங் ரேப் அண்ட் மர்டர் 2020. இட்ஸ் அ ரேரஸ்ட் டாக்ட்ரின். அதில் வந்து ஒரு மைனர் வந்து ஐ திங்க் 17 ஏஜ்னு நினைக்கிறேன், இஸ் இன்வால்வ்டு. அவனை வந்து விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் வந்து என்னன்னா ஈவன் தோ ஹி இஸ் மெச்சூர்ட் அட் தட் லெவல், ஸோ ஹி வில் ஆல்சோ பி பீனலைஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஸ் வரும். லெட் டு மேஜர் கிரிமினல் லா ரிஃபார்ம்ஸ், சிஆர்பிசி அண்ட் ஐபிசி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா. ஏடிஎன் ஜபல்பூர் வெர்சஸ் சிவன் சுக்லா. நம்ம இது ஏற்கனவே வந்து நம்ம அந்த மூட் கோர்ட்ல பார்த்தோம். ஸோ ஹிபியஸ் கார்பஸ் கேஸ், அந்த இந்திரா காந்தி இருக்கிறப்ப எமர்ஜென்சி இருந்தது இல்லையா, அப்போ நிறைய பேர் தூக்கி போய் உள்ள வச்சுட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஹிபியஸ் கார்பஸ் கேஸ் வந்து ஒன்றும் பெருசாக கண்டுக்கல. ஓகே, அந்த டைம்ல வந்து வேர்ல்டு கிரிட்டிசைஸ் as a darkest moment in Indian constitutional history. Okay, so the right of life cannot be taken away. SP Gupta versus Union of India. Okay, this is a pill. Okay, first it is called as a first judge case. Judge கேஸ்ல இறங்கி பண்ணிருக்காரு இதை. ஓகேவா? அண்ட் லிபரலைஸ்டு லோக்கல் ஸ்டாண்டி. லோக்கல் ஸ்டாண்டி அப்படின்னா வந்து ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும். ஏதாவது யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கணும், பர்பஸ் இருக்கணும், அவங்க வந்து நிக்கணும் கோர்ட்ல. அவங்க வந்து நின்னாதான் வந்து அந்த கோர்ட்ல வந்து அந்த இது எடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து தேவ் லிபரலைஸ்டு. இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு அடிமை தொழில் நடக்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்க வந்து கேஸ் கோர்ட்டுனால என்னன்னு தெரியாது, அவங்க அஃபெக்ட் ஆனவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிற டைம்ல வந்து லோக்கல் ஸ்டாண்டி இருக்காது. ஓகே, பட் வேற இந்த கேஸுக்கு அப்புறமா வந்து பில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தே லிபரலைஸ் த லோக்கல் ஸ்டாண்டி. உசைனரா கட்டூன், ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார். இது வந்து ஸ்பீடி ட்ரையல். ஓகே, பார்ட் ஆஃப் ஆர்டிகல் 21. ஏன்னா வந்து நிறைய அண்டர் ட்ரையல் பிரிசனர்ஸ், அதாவது ட்ரையல் நடக்கும் போதே வந்து பிரிசன்ல இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லேட்டா வந்து ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் வந்து ட்ரையல் நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க. தே வில் பி ஸ்டில் பிரிசனர்ஸ். ஈவன் அவங்க வந்து
அக்யூஸ்டா என்னன்றதை டிக்ளேர் ஆகாமலே வந்து பிரசன்ட்ல இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து இந்த மேஜர் மைல்ஸ்டோன் இதை வந்து கிளியர் பண்ணுச்சு. ஓகே, லேட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் அண்ட் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் ரிஃபார்ம்ஸ். விஷாகா விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். ஓகே, இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கேஸ், ஒர்க் பிளேஸ் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட். இந்த கேஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாஷ் ஆக்டே வந்து ஓப்பன் ஆச்சு. ஓகே, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் இன் ஒர்க் பிளேஸ். ஓகே, ஏகே கிரைபக் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. இது வந்து நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். ஓகே, ஈவன் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிசிஷன் வந்து நான் பிடிச்ச முயலுக்கு ஒரே காலன்ற மாதிரி வந்து ரூல்ஸ் பேசின்னு இருப்பாங்க. பட் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் சில சமயம் வந்து அப்ளிகபிள் ஆச்சுன்னா அந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதா அந்த ஏகே கிரைபக் கேஸ். அருண் கோபால் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, இது என்னன்னா விர்ச்சுவல் கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ். இந்த கேஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இப்போ ஃபேமிலி கோர்ட்லயே நீங்க போய் பார்க்கலாம் நிறைய பேர். ஓகே, வேற சொன்னா அவங்க வந்து துபாயில இருப்பாங்க, வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்ல வந்து கேஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து லீகலைஸ் ஆனது வந்து 2020 ஆஃப்டர் நியரஸ்ட் டு தி கோர்ட். ஸோ விர்ச்சுவல் கோர்ட் ப்ரொசீடிங் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட். என்விரான்மெண்டல் லா நம்ம பார்த்துட்டு ஏற்கனவே. ஓகே, ஸோ ஐம் ஸ்கிப்பிங் திஸ். ஹியூமன் ரைட்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ பியூடிஆர், இது வந்து பியூடிஆர் அது பாண்டிச்சேரி சம் இது எக்ஸ்பென்ஷன் வரும். ஓகே, இது வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் லேபரர்ஸ் அண்டர் கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். இது வந்து மினிமம் வேஜஸ் கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த லேபரை வந்து சின்ன பசங்களாம் இதுல இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பில் போட்டு இது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் டிகினிட்டி அண்ட் ஃபேர் கண்டிஷன் ஆஃப் ஒர்க் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த லேபர் ஆக்ட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆச்சு. ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரென்தன் த லேபர் ரைட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஏஜி ஆஃப் இந்தியா, அப்புறம் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் லட்சுமா தேவி. பப்ளிக் ஹேங்கிங் as a method of executing prisoners. ஸோ பப்ளிக் ஹேங்கிங் இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க. ஓகே, அண்ட் இட் வயலேட்ஸ் ஹியூமன் டிக்னிட்டி. அதாவது எல்லாருக்கும் முன்னாடி தூக்கு போடுறது. ஓகே, ஒருத்தவங்க பெருசா தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ பார்பாரிக். பார்பாரிக்னா வந்து பழைய ஒரு கொடூரமான ஒரு செயல் மாதிரி அது கணக்கில் வந்துடும். ஓகே, டிகே பாசு வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பெங்கால், வெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் பெங்கால். ஓகே, is coming under prevention of illegal detention and custodial torture. Illegal detention and custodial torture. Okay, இது ஏற்கனவே பார்த்துதான். பிரேம் சங்கர் வெர்சஸ் டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இது வந்து ஹேண்ட் கஃபிங், கை விலங்கு போட்டு ஒரு அக்யூஸ்ட வந்து கூட்டிட்டு போவேனா பிகாஸ் இட் வயலேட்ஸ் ஆர்டிகல் 21 அன்லெஸ் ஜஸ்டிஃபைடு பை ஸ்பெசிபிக் ரீசன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன தப்புக்கெல்லாம் வந்து ஹேண்ட் கஃப் போட்டு ஜீப்ல உட்கார வச்சு கூட்டு போக கூடாது. ஓகே, இட் ஸ்பாயில்ஸ் த the reputation of that person with his neighbors or social life. Okay, ஸோ அதனால வந்து இந்த ஹேண்ட் கஃபிங் வந்து இது பண்ணாங்க இந்த டைம்ல. கிஷோர் சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் 1981. ஸோ தேர்ட் டிகிரி மெத்தட் அண்ட் டார்ச்சர் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் பர்சன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை நீங்க வந்து பார்க்கணும். இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அடிக்கடி படிக்க இந்த ஒரு வார்த்தைகளை வச்சு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் நாட் அ வெரி பிக் டீல். அதனால நான் வந்து ரொம்ப போயிட்டே இருக்க தேவையில்லை. ஒரு ஸ்பெசிபிக் இது நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். டிஎன் வதீஸ்வரன் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொலாங்டு டிலே இன் டெத் சென்டென்சஸ். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது தரேன், அது பேர் என்னது, அந்த தூக்கு தண்டனையில இருந்து உங்களுக்கு விலக்கு தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து 2-3 இயர்ஸ் ஆயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்களா இல்லையான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லயே வந்து அவன் வந்து மன உளைச்சல்ல இருப்பான். ஸோ டிலே எக்ஸீடிங் 2 years கேன் மேக் எக்ஸிகியூஷன் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல். ஓகே, ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் த டிலே காசஸ் மென்டல் அகானி. ஓகே, விச் இஸ் வயலேட்டிங் ஆர்டிகல் 21. ருடல் ஷா வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார். காம்பன்சேஷன் ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நீங்க வந்து எவேட் பண்ணீங்க, எனக்கு வந்து எலெக்ஷன்ல ஓட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா வந்து காம்பன்சேஷன் நீங்க என்ன கொடுக்க போறீங்க நாளைக்கு வந்து இது வந்து கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இட் ஒரு ருடல் ஷா இதுல வரும். அப்புறம் வந்து சமேலி சிக்ஷன் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி. இது வந்து ஒரு டேம் கட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
ஒரு டேம் கட்டின உடனே அவங்க வந்து அவங்கள வந்து காலி பண்ண சொல்லுவாங்க. காலி பண்ண சொல்லிட்டு ரீசெட்டில்மெண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்டு பர்சன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இடமும் இருக்காது, எங்க போறதுன்னு தெரியாது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. அப்போ வந்து ரைட் டு ஷெல்டர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ரைட் டு லைஃப் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க ஆர்டிகல் 21 கீழே. ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பாண்டட் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ். ஸோ இவ்வளோ கேஸ் வர 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 கான்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டெபிலைஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த எக்கனாமிக் மெஷினரியும் இந்தியன் எக்கனாமிக் மெஷினரியும் இந்தியன் லா மெஷினரியும் அதை ஹோல்டு பண்ற அதிகாரிகளுடைய இது வேலையும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் ரொம்ப டைட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு மேனேஜ் த 6 crore பீப்புள் ஓகே இன் தமிழ்நாடு. ரைட்டா? அதுக்கு உண்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இருக்கா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ சுசித்ரா ஸ்ரீவத்சவா வர்சஸ் சண்டிகர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ரைட்ஸ் ஆஃப் அ மென்டலி டிசேபிள்டு உமன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸ். மஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் டிக்னிட்டி அண்ட் பாடிலி இன்டெகிரிட்டி. ஓகே, ஃபார் அ மென்டலி டிசேபிள்டு உமன், அவங்களும் ஒரு விமன் தான், அவங்களுக்கும் ஒரு உயிர் இருக்கு, மனசு இருக்கு. ஓகே, அப்படின்ற மாதிரி அந்த கொஸ்டின் வரும். ஹுசைனாரா கத்துன் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. முரளி டியோரா அண்ட் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா, இது வந்து ஹெல்த் ஹசார்ட் ரிலேட்டட் டு பாசிவ் ஸ்மோக்கிங். ஓகே, இது ஆக்சுவலா எல்லாமே நம்ம பாக்குறது எல்லாமே வந்து அந்த 10 year கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வந்து இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கிறது ஒரு தடவை நல்லது. ஓகே, இது டைரக்டா வரலனாலும் யூ மே கெட் சம் ரிலேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் ஓல்கா டெலிஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஓல்கா டெலிஸ் வந்து அந்த பேமெண்ட் டெல்லர் கேஸ். அவங்க வந்து பாம்பேல வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் காலி பண்ண சொல்லுவாங்க. அவங்களெல்லாம் காலி பண்ண சொன்னோடனே அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வாழ்வாதாரமே வந்து இல்லாம போயிடும். ஓகே, ரைட் டு லைஃப். அப்போ வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லும், cannot evict people without alternate accommodation. நீ வந்து alternate accommodation ப்ரொவைட் பண்ணாம அவங்களை காலி பண்ண சொல்ல முடியாது அப்படின்ற போல ஒரு வழக்கு எடுத்துட்டு ஒரு தீர்ப்பு எடுத்துட்டு வரும். ஓகேங்களா? விஷாக்கா, இது நம்ம பார்த்துட்டோம். விஷாக்கா வந்து அந்த போஷ் ஆக்ட் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. ஃபேமிலியில வந்து இந்த ஷாபானு கேஸ் பார்த்தோம். ஷாபானு தான் வந்து அந்த மெயின்டெனன்ஸ் கேஸ் 125 சிஆர்பிசி ஆஃப்டர் டைவர்ஸ். இதுல வந்து மெயினானது மட்டும் பார்ப்போம். விமலா விஸ்டஸ் வீராசாமி, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ். மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கறது வந்து டெஸ்டிடியூஷனுக்கு மட்டும்தான் தவிர வந்து ஹஸ்பண்டை பனிஷ் பண்றதுக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான கேஸ். இப்பெல்லாம் தொட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து டைவர்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ்ல மாதிரி போயிடுறாங்க லேடிஸ். ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய பவரை வந்து இது பண்றதுக்கு, பட் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது ஹஸ்பண்ட் ஜென்ஸினுடைய இது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண இந்த கேஸ். ஜோசப் ஷென் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஐ திங்க் வி வில் ஸ்டாப் வித் திஸ். ஓகே, ஏன்னா நிறைய பார்த்துட்டே போனோம்னா வந்து எதுவும் மெமரிலே இருக்காது. ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் ரிமெம்பரிங் திஸ். நீங்க ஒரு தடவை 2-3 தடவை இந்த கேஸ் செக்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகேவா? ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் நியர்லி டுக் 2 hours ஃபார் திஸ் செஷன். ஓகே, தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் திஸ். What about Maxim, sir? Sir. You said about the Maxims. Okay, we will look into few